obviamente vamos a hablar de música, y qué música que les traje hoy, qué artista internacional que tenemos hoy en Viva la Vida, porque Billy Idol, este gran artista británico de 66 años, regresó a la Argentina después de mucho tiempo. Recordemos que su última presentación fue en el año 1991 como telonero de Joe Cocker, chicos. Nada más y nada menos. Y nada menos. Y volvió este fin de semana para hacer un show previo al show de Green Day en el estadio Vélez Sarsfield, y también hizo un Luna Park a lleno total. Billy Idol estuvo en la Argentina y Unife estuvo presente en la conferencia de prensa de este gran artista internacional. Fuimos de los pocos medios que estuvimos presentes y obviamente tenemos todo el material para compartir con ustedes. Miren. A verlo. A ver. Well, the audience in Argentina have always been really fantastic. I remember that 31 years later. That was how long ago it was. But they were fantastic, and they had Argentina, the most beautiful girls. It is 40 years since the first Billy Idol solo album came out, and yeah, I think obviously, at some point in my life I fell in love with rock and roll. And in 1976, I decided I was going to make it my life, and that's where you get lyrics from. You get lyrics from your life, really. You get lyrics from your thoughts, your feelings, what's happening around you, or the political situation, or what's happening to your friends. You get lyrics from all over the place, and it's important to find those different subjects, because there's so many things to sing about. But there again, you have to stay true to what you feel inside. So, living with the pandemic for 2 years meant we could write a song about it, but it doesn't have to be about the pandemic. It can be about any time you feel that you're held in by society or by the world around you, and you want to break out, Well, we're really writing songs that reflected what we've been through in our lives, and say something like Running from the Ghost. You're very much talking about your own experience, but then something like Rebel Like You, it's about my granddaughter, who was 1.5, coming to see my show in Las Vegas. They dressed her up like me in the Dancing with Myself video. So, and she said, I love it, I love it. Yeah, she put it on this year, and she said, I love it, I love it, I love it. So anyway, but then we dressed her up like me, so we wrote a song about it, Rebel Like Me. And it could be about any fan in the audience, but in this case, it was about my little granddaughter. Well, in lots of ways, when I came to America, I decided I was going to make Billy Idol music. That's just where I was, I'd been in a punk rock group, but what I was going to do in the 80s and forever was make my own music, Billy Idol music, that sprang from my thoughts, my desires, my will, whatever I felt like. And if it meant it touched on the punk rock world, great. Because I wanted to go all over the map. A lot of the artists that we grew up with in the 60s, well, they followed their own path, and they went all over the musical map. And so we're very influenced by that. Even the Velvet Underground, one of my favorite groups, had many different styles of music, and I think that's what I wanted to follow on. I wanted to make many different styles of music, but behind it all, I hoped I'd hold on to a sense of punk rock attitude, which I think pervades the song Cage even today. But is it punk rock? I don't know. It's really Billy Idol music. Well, that's fantastic. I mean, when I started out, I really didn't know how long I was really going to do this. Initially it was just, we thought maybe it's going to last 6 months, maybe a year, maybe 2 years. That's what we were doing in punk rock. We were just doing it for the love.
And I think that because I started out doing it for that reason, I'm still here today. And then there's people reappraising what I've done. It's incredible. I could never have imagined any of this, really. And it's all icing on the cake, so to speak, of my life. You know, thank you, Argentina. Well, I did work through Miley, actually. I did work with Andrew Watt, the producer, you know, so he's kind of a new kind of up-and-coming, well, he's on the map now, but it was great working, you know, with people like him. And then we're actually working with, on this EP, the Cage EP, we worked with Joe Janiak and Tommy English and Zach Savini. And they're all kind of, well, to me, they seem very young, you know, but I think they're in mid-30s, you know, but I look at them, I go, they're really, well, these young guys. So we're really working with a lot of people that, for me, they, you know, they're sort of, they're new to, they're sort of up and coming, or they're doing really well, but in terms of what we do, yeah, they're new to us, new to me and Steve, and so it's really exciting finding new relationships in music. Ahí lo teníamos a Billy Idol en exclusiva para Viva la Vida, todo lo que sucedió en su conferencia de prensa hace 2 días, hace poquitos días nada más. Post-show también en el Luna Park, como veíamos las imágenes, a lleno total, chicos. Se agotó enseguida las entradas porque el público argentino lo ama a Billy Idol. Realmente es de los artistas británicos más amados, además diferentes generaciones lo siguen, por supuesto, a través de su exitosa carrera musical. Ahí estábamos con algunas declaraciones, hasta habló de su nieta, de su fan número 1, ¿no? La verdad que es muy agradable, fue muy lindo poder haber estado y participar de esta conferencia de prensa en exclusiva para Unife, que fuimos invitados, y también importante resaltar que él vino a hablar y a presentar también Cage, que Cage es un tema que está dentro de su nuevo IP. ¿Qué es un IP para la gente que no entiende? Es como un mini disco, ¿no? Es un disco que tiene aproximadamente entre 2 y 6 canciones. No tiene una duración mayor a media hora, más precisamente, para que sepan, es Extended Play. Esa es la definición, es algo nuevo que se usa. Cage está dentro de este IP llamado The Cage. Y algunos temas vino a presentarlos, por supuesto, aquí estuvo hace poquitos días en el Luna Park, como veíamos imágenes, extendiendo la bandera de Argentina, realmente con ese romance con el público argentino que lo sigue, como decía, hace muchísimos años. Recordemos también que Billy está de gira por toda Latinoamérica, estuvo en Brasil, va a estar también en Paraguay, bueno, Argentina, y también se va a Berlín y a otras ciudades como Londres, y también estuvo en Chile. Acá cerquita nomás estuvo recorriendo Latinoamérica y ahora se va a Berlín y a Las Vegas también a seguir presentando parte de este nuevo trabajo discográfico, de estos nuevos temas para todo su público. Un reencuentro también post pandemia, ¿no? Esto que él hablaba. También un tiempo para componer diferentes temas, para componer lo que es este nuevo disco y este lanzamiento de estos nuevos temas para todo su amado público de Argentina. Así que fue un placer haber tenido a semejante artista internacional acá en Viva la Vida para Unife en exclusiva. Así que agradecemos mucho la invitación a esta conferencia de prensa que estuvo fabulosa. Yo no sé, impecable. Yo no sé, pero ya esto, Analía, lo tuyo es un montón. Lo tuyo es increíble, Analía. Yo ya no sé qué decir. Un aplauso para ella y para todo el equipo en serio de producción de Unife, porque de Viva la Vida es impresionante. Sí, muy importante destacar, ¿no? Billy Idol, chicos. Exactamente, que estos artistas nos sigan visitando, ¿eh? Ahí está, con esa música que ahí escuchábamos de fondo también, esos éxitos, y que siga
vigente y encima que siga trayendo cosas nuevas. Claro, que siga generando material, ¿no? A través de los años y con este pueblo tan fiel en todas partes del mundo, pero acá por supuesto en Argentina lo ha recibido con los brazos abiertos como siempre, con este Luna Park colmado y bueno, también en Vélez Sarsfield con este pre-show. También a Green Day, que tuvo un momento para hacer un show y reencontrarse con ese Estadio Vélez a pleno. Así que esperamos la pronta visita, ¿no? Nuevamente para reencontrarse con el público de Argentina y por supuesto ahí estaremos acompañando a este gran artista.